இந்த வீடியோவில் வரவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் ஒரு டாக்டர், இவர் கைரோப்ராக்ட் டாக்டர். இவருக்கு ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து நமக்கு இங்கே திருவண்ணாமலைக்கு வந்த உடனே அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா சிவியராக வந்து L4 L5 வந்து பயங்கர பெயின் இருக்குது. அவருக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த L4 L5 வந்து இந்த 2 எலும்பு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆன மாதிரி இருந்திருக்கு. அதே போல் L4 L5 டிஸ்க்கும் வந்து ப்ராப்ளமாக கொஞ்சம் சிவியாரிட்டியாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு அந்த சயாட்டிக் நர்வுங்க வந்து கம்ப்ரஷன் ஆகி அந்த நரம்பு வலியும் அதிகமாக இருந்தது. அவருக்கு ஃப்ரான்ஸில் செக் பண்ணியிருக்காரு ஆல்ரெடி. அவருக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சிவியர் ஆனவுடனே அவரால் நிற்கக்கூட முடியலங்கனால இங்கே திருவண்ணாமலையில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாங்க. அட்மிட் ஆன இடத்துல வந்து அவரை எமர்ஜென்சி வார்டில் அட்மிட் பண்ணி ஒரு 3 days ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு திரும்ப ஒரு M.I.A.P எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே டாக்டர்ஸ் சொன்னதுனால திரும்ப எடுத்து பார்த்ததுலேயும் அவருக்கு அந்த L5 S1 லெவலில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப்பு இருந்தது, விலகி இருந்தது அந்த எலும்பு. L4 L5 டிஸ்க் வந்து சிவியராக பாதிக்கப்பட்டதுனால அவருக்கு அந்த சயாட்டிக் நர்வும் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகி அந்த வலியும் அதிகமாக இருந்தது கால் வரைக்கும். டாக்டர்ஸ் அதை பார்த்துட்டு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இது கன்ஃபார்மாக சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா 3 நாளாக அவருக்கு பெயின் குறையவே இல்லைங்கனால சர்ஜரி தான் ஒன்லி ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அவருக்கு சர்ஜரியில் உடன்பாடு இல்லாதனால எங்ககிட்ட தேடி வந்தாங்க. அவருக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவரும் ஒரு டாக்டர்னால அவர் என்கிட்ட சொன்னார், ஒரு 3 weeksல நான் இமீடியட்டாக ஃப்ரான்ஸுக்கு போய் ஆகணும். ஏன்னா அவரும் வந்து ஃப்ரான்ஸில் வந்து பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்காரு. அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், எனக்கு சர்ஜரி பண்ண முடியாது, நான் மெடிசன்ஸ் எதுவும் எடுக்கலை, எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. உடனே நாங்கள் அவங்களுக்கு இந்த 2 ப்ராப்ளமும் இருக்கிறதுனால இந்த 2 ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து கொஞ்சம் டீகம்ப்ரஷன் தெரப்பி வந்து மைல்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சில மொடாலிட்டிஸ் கொடுத்து பெயினையும் குறைச்சோம். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த சயாட்டிக் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லாவே கிளியர் ஆகிடுச்சு, காலில் இருக்கிற வலி குறைஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அந்த சாக்ரோலியாக் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், அங்கேயும் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் வலி இருந்தது, அதையும் குறைச்சி அவருக்கு பெயின் ஃப்ரீயாக கொண்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் அவரால் நிற்கிறது வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தது, நடக்க முடிகிறது ஃப்ரீயாக இருந்தது, நைட் தூங்கும்போது வலி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லாவே ஃப்ரீ ஆகிட்டார். இதே போல் இப்போ இந்த L4 L5 ப்ராப்ளம், இந்த லோ பேக் பெயின் இல்லை கீழ் முதுகுத்தண்டு இல்லை இந்த முதுகுத்தண்டில் இருக்கிற எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ சிவியரிட்டி இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களுக்கு தேவை என்னென்னா M.I.A.P ரிப்போர்ட் படி அவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு இருக்குது, எந்த அளவுக்கு சிவியாரிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது நாங்கள் தெரியணும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் M.I.A.P ரிப்போர்ட்ஸை வந்து எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு M.R.I.யோ CT-யோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க, உங்களுக்கு நான் கன்சல்டேஷன் கொடுக்குறேன். I'm French and I'm a chiropractor, so I'm a specialist of the spine. And I had a lot of, I came to India 2 months ago, suffering from acute low back pain, especially at the sacroiliac on the right side. And well, I've been suffering for more than 5 months before I came to India, but it became very, very acute 2 months ago. So acute that I had to go to the hospital, and I stayed 3 days in emergency care with IV painkiller that was pretty strong. I got scared, and so the diagnosis was I had M.I.A.P done on me, and the diagnosis was that I have a spondylolisthesis and a stenosis of the canal. So they were even thinking about doing surgery on me that I didn't want. Especially over L5 S1 level, right? Yeah, L4 and L5, yes. So it's a grade 2, I think, or grade 1, I forgot. But, so I decided, a lot of people told me about Dr. Jesus. And so I came to see him, and I started conservative treatment with him. He gave me a lot of hope. I was doubting at the beginning because I was so much in pain. So we started with ultrasound on the SI joint and some electricity modality. I don't know how you call it, but how do you call it? I.F.T. Yeah, I.F.T. Okay. And so I start feeling better. Better already, but that we hope again, and we decided to start the tractions. So we start with 1 traction a day, and since I would say the 3rd day, I could feel some decompression. I felt like I had less pressure on the nerve, so the sciatic pain went better already, and I kept having pain in the sacroiliac joint.
still intense. Then slowly it became better. Then we decided to do it twice a day because I have, because we wanted to get rid of that pain as soon as possible. Then I went from sharp pain to much better, then better, and I really felt a big improvement. I started riding my scooter again and being happier, and that was amazing. I was amazed by the effect of the traction, and not only traction. We still were doing some conservative modalities and.